Good morning, students. Am I audible? Yes, ma'am. Okay, I'm waiting for other students to enter in. So when they join, we will start the session within a couple of minutes. Okay. Fine. So today our concept is regulation of gene expression. So not what all we learned now, what is gene, how the genes will be expressed, that is transcription and translation. So the genes finally expressed as proteins. First, the genetic information is transferred to mRNA, which is called as transcription. Then after that, that mRNA information will be translated in the form of a protein, which is called translation. So translation process ವರೆಗೂ ಏನಾಗಿದೆ gene express ಆಗಿದೆ in the form of proteins ಅಂತ. How that gene expression will be controlled? For example, ಒಂದು gene ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. It is producing insulin. ಅಂದ್ರೆ it is handling what we can say the function of pancreas. Because pancreas, the specialized cell in the pancreas produces insulin anta. So if a gene is expressing continuously and producing the insulin, so there should be some regulation alva, which disturbs our homeostasis. Continuous agi insulin production ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, when it is necessary, then the production is necessary alva. So that is why to regulate the gene expression, ಯಾವುದೋ ಒಂದು gene expression ಅನ್ನ regulate ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ we want some, what we can say is some system where what we are going to study today. ಆ ಒಂದು gene expression ನ regulate ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು system ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಲಿತೇವೆ. As you can see the first point here, a gene expresses itself when it is transcribed into an RNA to finally form a protein which is observed as a phenotype of an individual. So ಯಾವಾಗ gene express ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, when it is transcribed into RNA and then translated into protein, the phenotype, the physical character of the gene will be expressed. For example, ಈಗ ಮೆಂಡೆಲ್ ಅವರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ, he studied tall and dwarf plants. ಸೊ ಟಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಜೀನು mRNA ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ mRNA ದಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದಾಗ ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಟಾಲ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಈ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಜೀನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೇಕು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು controlling the functioning of a gene which may occur at various molecular levels due to different metabolical, physiological and environmental conditions. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ some control system is needed for the gene expression.
ಅದು ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇನ್ prokaryotes, it control the rate of transcriptional initiation is the predominant site for a control of gene expression. ಈ prokaryotes ಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, prokaryotes ಗಳಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಲೋವರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲೋವರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್. ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಎಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪವನ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಇಂದು ಇನ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್, the activity of RNA polymerase at a given promoter is in turn regulated by interaction with accessory regulatory proteins, which may act both positively and negatively. See the beautiful concept or a process. So ಏನಾಗತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ, we know that transcription begins with the enzyme RNA polymerase ಅಲ್ವಾ. ಸೊ RNA polymerase ಏನಾಗತ್ತೆ, it will bind to a promoter site and it forms a mRNA. Adding on the nucleotides ಆಗತ್ತೆ, mRNA formation ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ the activity of RNA polymerase at a given promoter is in turn, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಟರ್ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತೆ RNA ಪಾಲಿಮರೇಸು, ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ accessory regulatory proteins. What do you mean by accessory? Boys and girls, wherever you find a term accessory ಅಂತ ಬಂದಾಗ, just remember accessory ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ helping ಅಂತ, assisting, which will assist, which will give guidance, which will help ಅಂತ. ಸೊ accessory regulatory proteins, ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, they will look after, they will take care of the binding of RNA polymerase at a given promoter. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಆ ಒಂದು ಎಸೆಸರಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಗಳೇನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಪ್ರೆಸರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಏನು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಗಳೇನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟರ್ಸ್. ದೀಸ್ ವಿಲ್ activate, these will make the RNA polymerase to attach to the what we can say is promoter site. Yeah, promoter site, to attach to the promoter site. Then after that they will activate the transcription. So yavu active ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ we will call it as just a minute. Which will active, the proteins which active the process are called as activators, which will repress the process, which will slow down the process are called as repressors. So ಯಾವ ರೀತಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪ್ರೆಸರ್ಸ್ ಗಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಯಾವುದದು ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, that we are going to discuss today with the regulation of gene expression. Okay. So ಇಲ್ಲಿ we will discuss about a lac operon concept ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಒಪೆರಾನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಒಪೆರಾನ್. ಒಪೆರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಒಪೆರಾನ್? ಒಪೆರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಂಡ್ ಒಪೆರಾನ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ DNA which acts as a single regulated unit having one or more structural genes, an operator gene, a promoter gene, a regulator gene, a repressor, and an inducer. Example, lac operon, trip operon, era operon, his operon, val operon, valin, histine, TRP, trips. I don't know about TRP, RNA. Okay, fine. ಸೊ ಈ ಒಪೆರಾನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಪೆರಾನ್ ಅಂತ ಏನಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅವರ್ 2 ಮೀಟರ್ DNA, ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು DNA ಅಲ್ಲಿ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಒಪೆರಾನ್, ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ DNA.
ಆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್. ಅದು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ, ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳಿವೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಡಿಫೈನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ, ಪ್ರಮೋಟಾರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳಂತ ಇರ್ತವೆ, ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ, ರಿಪ್ರೆಸರ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಡ್ಯೂಸರ್ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ DNA ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಒಪೆರಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇಂಡ್ಯೂಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಂಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ರಿಪ್ರೆಸರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಡ್ಯೂಸರ್ ಮತ್ತು ರಿಪ್ರೆಸರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಪೆರಾನ್ಸ್. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆದಾಗ ಅದು ಲ್ಯಾಕ್ ಒಪೆರಾನ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಿಸ್ಟೈನ್ ಆದಾಗ ಅದು ಹಿಸ್ ಒಪೆರಾನ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಲಿನ್ ಆದಾಗ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ ಒಪೆರಾನ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಇಂಡ್ಯೂಸರ್ ದ ಒಪೆರಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೇಮ್ಡ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಒಪೆರಾನ್, which is called as lac operon concept, that we are going to discuss in detail. So everyone understood what is operon? Operon ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, ma'am. Okay. Fine. Next, the accessibility of promoter regions of prokaryotic DNA is in many cases regulated by interaction of regulatory proteins with the sequences termed as operators present adjacent the promoter elements in most operons. In most cases, the sequences of operator bind a repressor protein. This I will explain you while I will be explaining the video. Just a minute. Okay. So we did not read regarding the translation yesterday. So Anita, can you read from translation? Yes, ma'am. Translation. It refers to polymerization of amino acids to form a polypeptide. The number and sequence of amino acids are defined by the sequence of bases in the mRNA. The amino acids are joined by peptide bond. Amino acids are activated in the presence of ATP and linked to their specific tRNA is called charging of tRNA or aminoacylation of Acylation. aminoacylation of tRNA. Ribosome is the cellular factory for protein synthesis. Ribosome consists of structural rRNA and 80 different proteins. In inactive state, ribosome 70S present in two subunits. A large subunit 50S, a small subunit 30S. Okay, Initiation. thank you. 1 minute, Anita, thank you. So here, so as I explained regarding translation yesterday, she read one of the definition. So in the video, we saw the tRNA being linked to the amino acid. So yavaga amino acid link agate in the presence of ATP, energy iddaga. So yavaga amino acid tRNA ge attach agate, ಆ ಒಂದು tRNA ಗೆ we will call it as charging of tRNA or amino acylation of tRNA. Yesterday I forgot this point. That is why I made her to read today. Yes, Pavitra, can you read initiation? Initiation step by step. Pavitra. Pavitra S. Yes, ma'am.
The process of translation or protein synthesis begins with the attachment of mRNA With with small sub. small substance ribosomes. The ribosome binds to the mRNA at the start codon AUG. AUG is record, recogenerated by the ini, ini, Initiator. initiator tRNA. Okay, thank you. Mute yourself. Okay. Fine. So the process of translation of protein synthesis begins with attachment of mRNA with smaller substrate of ribosome, subunit of ribosome. mRNA start codon AUG irutte. AUG is recognized by initiator tRNA. Yes, Pavitra, yes. Start reading from elongation. Elongation. Larger subunit attached with the initiation complex. Larger subunit has two sites, A site and P site. Initiator tRNA accommodated in P site of large subunit. The subsequent amino acid tRNA enters into the A site. The subsequent tRNA selected according to the codon of the mRNA. Codon of mRNA and anticodon of tRNA are complementary to each other. Formation of peptide bond between two amino acids of P and A site, catalyzed by ribosome 23S or RNA in bacteria. The moves from codon to codon along the mRNA called translocation. Okay, so the ribosomal movement along the nRNA from one codon to another, that is called as translocation anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. Yes, Pavan, can you read termination? Pavan, are you here? Yes, anyone? Termination. Elongation continues until a stop codon arrives at P site. There is no tRNA for stop codon. A release factor binds to the stop codon. Further shifting of ribosome leads to separation of polypeptide. And mRNA also has some additional sequences that are not translated, called untranslated regions. Okay, thank you. So this is a central dogma of genetics. So where DNA undergoes transcription to form RNA, RNA undergoes translation to form proteins. Okay, this is regarding the translation process. Now we will learn today's important concept, that is Lac-Operon concept. Okay. First, we will watch this video, we will understand it, and then we move on to the points of the Lac-Operon. Neatagi nodi video anna and listen to the audio also. In between, I will be explaining. So let us begin. Whether the video is clear? Yes, ma'am. The E. coli Lac-Operon is an example of an inducible set of genes. These genes are responsible for the breakdown of lactose into sugars used for cellular metabolism. This inducible system also involves bacterial DNA. Genes are responsible for the... So here, introducing the Lac-Operon. What do you mean by Lac-Operon? The E. coli Lac-Operon. Andre, we are studying the Lac-Operon concept in E. coli.
is an example of inducible set of genes. These genes, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ? These genes are responsible for breakdown of lactose. Lactose is a carbohydrate, okay na? So breakdown of lactose into sugars and used for cellular metabolism. Metabolism andre activities. So which is that sugar will be used for activities anta. Let us proceed. Breakdown of lactose into sugars used for cellular metabolism. This inducible system also involves bacterial DNA, a repressor, mRNA, and the sugar molecule lactose. So for the lac operon concept, what all we have? Repressor protein, mRNA, lactose. The video is struggling. Bacterial DNA, a repressor, mRNA, and the sugar molecule lactose. This animation will only focus on 2 of the 3 proteins encoded by the lac operon: beta-galactosidase and permease. Gene expression can be induced or turned on when a specific inducer molecule appears in a cell. So this is bacterial DNA. So in bacterial DNA, a molecule For will inducible appear. systems, a repressor molecule prevents gene expression by binding to the upstream controlling region. Lactose is the lac operon inducer molecule. After first appearing in the cellular, Just a minute. galactosidase. Okay. So here you're observing the bacterial DNA, For a lac inducible operon systems, region. a repressor molecule So inducible region anta andrenu, where that gene expression will takes place. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, repressor protein is there, which is binding to the region which is called as controlling region. Now, prevents gene expression by binding to the upstream controlling region. so what is the function of repressor? It controls the gene expression. It inhibits, it opposes the gene expression. Lactose is the lac operon inducer molecule. After first appearing in the cellular environment, lactose passively enters the E. coli cell and binds to the repressor molecule. ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಡ್ಯೂಸರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಇನಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ರಿಪ್ರೆಸರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೋಗಿ ಆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ರೀಜನ್ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ, ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾಪ್. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ಟು ದ ರಿಪ್ರೆಸರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರಿಪ್ರೆಸರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ, ಇದು ದ ಯು ಶೇಪ್, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್. This binding releases the repressor from the controlling region. So ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that when the lactose will bind to the repressor will be released. So ಆವಾಗ RNA polymerase At ಬರುತ್ತೆ. this point, RNA polymerase can begin transcription of the operon. Now RNA polymerase starts the transcription. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಾಗಿತ್ತು, ರಿಪ್ರೆಸರ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಬಂದು ಆ ರಿಪ್ರೆಸರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು, then that repressor protein has been released and transcription has been started. See how the gene expression is regulated. ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ರಿಪ್ರೆಸರ್ ಬಂದಾಗ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಬಂದು which is an inducer. So when it binded to the repressor, then again the transcription started. This is how the regulation of gene takes place. Here we show 2 of the 3 lac operon genes being The transcribed mRNA is into released. mRNA. Again, ribosome is coming. Ribosomes then translation bind to the begins now. mRNA and the 2 proteins are translated. Okay, translation The begins. first protein is beta-galactosidase, which So ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ they showed us beta galactosidase and
ಒನ್ ಮೋರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು breaks down lactose sugar into ಇದೆ. few simple sugars. The second Yeah, protein is ಪರ್ಮಿಯೇಸ್ ಅಂಡ್ ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಟೋಸಿಡೇಸ್ ಅನ್ನೋ 2 ಶುಗರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಲ್ಯಾಕ್ ಒಪೆರಾನ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ವಿತ್ ದಿಸ್ region. So let us consider this is a operon. Operon ಅಂತಂದ್ರೆ segment of a DNA in the E. coli bacteria. In absence of inducer ಅಂತ ಇದೆ. In absence of inducer ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. So in absence of inducer ಏನಾಗುತ್ತೆ, repressor binds to the operator region. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, just now we discussed here. ಆ ಒಂದು ಒಪೆರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರತ್ತೆ, ಇಂಡ್ಯೂಸರ್ ಸಾರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಜೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಪ್ರಮೋಟರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಒಪೆರಾನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಆಪರೇಟರ್ ರೀಜನ್. ಸೊ ಆಪರೇಟರ್ ರೀಜನ್ಗೆ ರಿಪ್ರೆಸರ್ mRNA, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಿಪ್ರೆಸರ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ಟು ದ ವಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಜೀನ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆಪರೇಟರ್ ಜೀನ್ಗೆ ರಿಪ್ರೆಸರ್ ಬೈಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ, ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಕರ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. Suppose when you see the second diagram, in presence of inducer anta ide, see here, this is a region, repressor mRNA, lactose mRNA, transcription occurs. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಬಂದು ಏನಾಗಿದೆ, it released the repressor protein. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಓವಲ್ ಶೇಪ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, this indicates the repressor. ಸೊ ಈ ಲ್ಯಾಕ್ ಒಪೆರಾನ್ ಏನಿದೆ, ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಏನಿದೆ, this is a repressor protein. When lactose bind, that is a inducer ಅಂದ್ರೆ lactose. When lactose binded to the repressor, so ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, operator gene free ಆಯ್ತು. So then again the mRNA synthesis takes place, which produced sugars like beta galactosidase, proteins like beta galactosidase and permins. Understand ಆಯ್ತಾ ಲ್ಯಾಕ್ ಒಪೆರಾನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? Yes, ma'am. Feel free to ask the doubts, because idu translation, transcription, lack operon confuse agatte terminologies. So don't worry, if I scold also ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೈಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, but understand the concept. Anyone? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಜಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ, ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್. ಆ ಇಂಡ್ಯೂಸರ್ ಬಂದು ರಿಪ್ರೆಸಾರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ರಿಪ್ರೆಸಾರ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇರೋದಿಲ್ವೋ, ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ನೌ ಬಾಯ್ಸ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿವನ್? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ನೋಟ್ಸ್ ಓದಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. All of you have what I can say is Telegram in your group, sorry, in your mobile, Telegram. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So who don't have, just download a Telegram. In the Telegram you will get various groups like for NEET biology anta sigate, CET biology anta sigate. So where you can get a short notes, ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಈ ಟಾಪರ್ಸ್ ಗಳೇನಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಈ ಏನಂತಾರೆ, ಈ UPSC ಅಂದ್ರೆ IAS ಬರೆಯೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಬಾಟ್ನಿ, ಬಯಾಲಜಿ, ಝುವಾಲಜಿ ಅಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ. ಸೊ ಅವರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನೋಟ್ಸ್, ನೋ ಡೌಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಫರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಓದಿ ಅವರು ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫ್ರೀಲಿ ಇನ್ ದ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಾಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್. ನೀಟ್ ಬಯಾಲಜಿ, CET ಬಯಾಲಜಿ, ಕ್ಲಾಸ್ 12. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಓಕೆನಾ, ಸಿ ಟು ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದ್ರು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಜಾಯಿನ್ ದಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನೇನೋ ಏನಂತಾರೆ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ, ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಈಗ್ಲೇ ಅವನ್ನ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಗಳನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ.
ಸೊ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗ್ದಿರ್ತಾವೋ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಐ ಮೀನ್ ಸಿ ಟು ಇಟ್, ರೆಫರ್ ಇಟ್, ರೈಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಇದೆ. ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀಟ್ ಬಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಸಿಇಟಿ ಬಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲಾಸ್ 12 ಬಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಮೆನಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ there. Fine. Okay, let us begin with the Lac-Operon concept. Lubna, can you read first 5 points? Okay, ma'am. Pancreas, Jalpo, and ma'am, 1 minute. Oh, Ma'am, your network issue. okay, fine. Hema, can you read first 5 points? Hema, yes, Patil. Yes, ma'am. Yeah. Francois, Jacob, and Jacques Monod first do describe this transcriptionally regulated system of gene expression. A polycistronic structural gene is regulated by common promoter and regulatory genes. Such regulation system is common in bacteria and is called Lac-Operon consists. Operon ಅದು. Okay, ma'am. Lac-Operon consists of one regulator gene, I gene, 3 structural gene, Z, Y, and A, operator, binding site of repressor protein, promoter, binding site of the RNA polymerase. Okay, thank you. So, as she read, so ನೀವು ನೋಡಿ, ನಾವು ಆ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. So, whatever P indicates promoter region, I indicates what? Repressor protein attach ಆಗುವಂತಹ region, O indicates operator region, then X, Y and Z indicates what? Z, Y and A structural gene. So, regulator gene andre I gene. Just I am explaining the diagram here. Regulator G is I gene, P is promoter gene, Z, Y, A are structural genes, O ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಟರ್ ಜೀನ್. ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತೆ. ಪಿ ಅನ್ನೋ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಬಂದು ಬೈಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೌ ಶರಣ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೀಡ್ ಅದರ್ 5 points? Okay, Pavan, can you read it? Uday, can you read it? Yes, ma'am. Okay. The I gene codes for repressor of the Lac-Operon. The structural genes consist of 3 genes, Z, Y, and A. Z gene codes for beta Galactosidase. Y genes codes from permases which increase the Permeability. of bacterial cell to lactose. A genes codes for transacetylase. All 3 genes are required for the metabolism for lactose in bacteria. Okay, thank you, Uday. So, illi he read, Hema read which all genes indicates which all parts anta. Uday read ಯಾವ್ಯಾವ ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕೋಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಐ ಜೀನ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಜೀನ್, ಹೌದಾ? ಇಟ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಿಪ್ರೆಸರ್ ಆಫ್ ದ Lac-Operon. ರಿಪ್ರೆಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಡಿನೈ ಆರ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಅಪೋಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ Lac-Operon ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳೇನಿವೆ, 3 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ, Z, Y ಅಂಡ್ A ಅಂತ. Z ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೋಡ್ ಆಗತ್ತೆ? Z ಯಾವುದು ಕೋಡ್ ಆಗತ್ತೆ? ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಟೋಸಿಡೇಸ್ಗೆ ಕೋಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಮ್ಯೂಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ Y ಜೀನ್ ಯಾವ್ದು ಕೋಡ್ ಆಗತ್ತೆ? ಪರ್ಮಿಯೇಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೋಡ್ ಆಗತ್ತೆ.
ಎ ಜೀನ್ ಯಾವ್ದು ಕೋಡ್ ಆಗತ್ತೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಸಿಟೈಲೇಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೋಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕೋಡ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 ಜೀನ್ಸ್, ಈ ZYA ಜೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜೀನ್ಸ್ಗಳು ಆರ್ ನೆಸೆಸರಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಸ್ ಶರಣ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ನೌ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೀಡ್? Can you read, Sharon? No problem. Fine. Yes, Saubhagya, read from first 3 points. Saubhagya, can you read? Yamuna Gowda, can you read? Yes, ma'am. Inducer lactose is the substrate for beta-galactosidase and it regulates the switching on of the lac operon, hence it is called inducer. In the absence of glucose, if lactose is added in the growth medium of the bacteria, the lactose is transported into the cell by permease. Very low level of expression of lac operon has to be present in the cell all the time, otherwise lactose cannot enter the cell. Okay, thank you, Yamuna Gowda. So here she read inducer andre ಏನು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಶುಗರ್ ಏನನ್ನೋದು, ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಶುಗರ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಟೋಸಿಡೇಸ್. ಅದು ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಟೋಸಿಡೇಸ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಾ? ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್, ಅದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಒಪೆರಾನ್. ಆ ಒಂದು DNA ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಹತ್ರ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕೀ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಇರೋದಿಲ್ವೋ, ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಗ್ರೋತ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೊಲೈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಗ್ರೋತ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ, ದ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೈ ಅನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಪರ್ಮಿಯೇಸ್. ಯಾವಾಗ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಹೋಗಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ವೆರಿ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಒಪೆರಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಲ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಎಂಟರ್ ದ ಸೆಲ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದ್ರೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಒಪೆರಾನ್ದು, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅಗೇನ್. P indicates promoter gene, I indicates regulator gene, again O indicates operator gene, ZYA structural genes. Just a minute. Promoter, regulator gene, regulator, ZYA are structural genes. ಸೊ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಐ ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಜೀನು ರಿಪ್ರೆಸರ್ mRNA ಅನ್ನ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ವೆನ್ ರಿಪ್ರೆಸರ್ mRNA is synthesized, ರಿಪ್ರೆಸನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಈ ರಿಪ್ರೆಸರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದೇನಾಗತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಚಸ್ ಟು ದ ಆಪರೇಟರ್ ಜೀನ್. ಆಪರೇಟರ್ ಜೀನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇದು ಬೈಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ರಿಪ್ರೆಸರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೋಗಿ ಆಪರೇಟರ್ ಜೀನ್ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗತ್ತೋ, ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್. ಅದೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸರ್. ಇನ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ P ಪ್ರಮೋಟರ್ ಜೀನ್, I ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಜೀನ್, O ಆಪರೇಟರ್ ಜೀನ್, ZYA is a structural genes. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಜೀನ್ ಇಂದ ಆಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಪ್ರೆಸರ್ mRNA ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ mRNA ಅದು ರಿಪ್ರೆಸರ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪ್ರೆಸರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೇಮ್ಡ್ ಇಟ್ as ರಿಪ್ರೆಸರ್ mRNA. ಸೊ ಐ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಜೀನ್ ಇಂದ ರಿಪ್ರೆಸರ್ mRNA ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ರಿಪ್ರೆಸರ್ mRNA ದಿಂದ ರಿಪ್ರೆಸರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್. ನಾವು ಸೊ ಇಂಡ್ಯೂಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಇಂಡ್ಯೂಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಇಂಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಯಾವಾಗ ರಿಪ್ರೆಸರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಬೈಂಡ್ ಟು ದ ರಿಪ್ರೆಸರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಬಂದು ರಿಪ್ರೆಸರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತೋ,
It makes the protein inactive. ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದಿಸ್ ರಿಪ್ರೆಸರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್, ಅದು ಆಪರೇಟರ್ ಜೀನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಜೀನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೈಂಡೆಡ್, all the structural genes will undergo transcription to forms mRNA. So ಆ mRNA ನಾವು lact mRNA ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Why? Because it occurred in the presence of lactose. So lac mRNA, it produces several amino acids like beta-galactosidase, permease, trans-acetylase. So this is how lac operon concept will work. Understood the process, all of you? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine. Mechanism of regulation of lac operon. Okay. Now, Pavitra, yes, can you read first 2 points? Okay. The repressor protein is synthesized from I gene all time constitutively. In the absence of the inducer, that lactose, the active repressor binds to the operator and prevents RNA. Okay, thank you. So Pavitra, yes, said that. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ರಿಪ್ರೆಸರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ and ಹೋಗಿ it will be binding to the operator region and stopping the transcription. So ಇದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ RNA polymerase from transcription. Okay. Next, Pavitra, read first other 3 points. Only Pavitra. Yes, ma'am. Polymerase from transcribing the structural gene in the presence of the inducer such as lactose or allolactose. The repressor is inactivated by interaction with this allows RNA polymerase accesses to the promoter and transcription procedures. The regulation of lac operon by repressor is repressed to as negative regulation. Okay. So this is about the lac operon concept. Today we completed lac operon concept and completed reading of the lac operon concept. Now tell me, is it clear for everyone? Yes, ma'am. Okay. Now let me ask you some questions. Lac operon. What is the term lac refers to? Lac andre ಏನು ಇಲ್ಲಿ? Lactose. Yes. Okay, lactose anta ಹೇಳಿದ್ರಿ, right? It is a lactose. Then after that, this lac operon andre, what do you mean by operon? Operon is segment of DNA which acts as a single regulated unit ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ? structural gene, receptor gene, regulator gene, receptor gene, operator gene, promoter gene, destructor gene ಅಂತ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. promoter gene P, regulator gene I, operator gene O, ZYA ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, these are the structural genes. Okay. Now ಸೊ ಈ ರಿಪ್ರೆಸರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಆ ರಿಪ್ರೆಸರ್ ಪ್ರೋಟೀನು ಯಾವ ಜೀನ್ ಇಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಒಪೆರಾನ್ ದಲ್ಲಿ? Which gene will be producing repressor protein? Which gene? So we studied I gene, P gene, O gene. Very good. I gene ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, regulator gene ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, that will be producing the repressor protein. So ಈ repressor protein ಗೆ lactose bind ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ, what is its next step? ಈಗ repressor RNA polymerase. RNA polymerase, what happens to the RNA polymerase?
ಸೊ ಈ ರಿಪ್ರೆಸರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ರಿಪ್ರೆಸರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಬೈಂಡ್ ಟು ದ ಆಪರೇಟರ್ ಜೀನ್ ಆರ್ ಓ ಜೀನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ದ RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ರಿಪ್ರೆಸರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೆ ಇಂಡ್ಯೂಸರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಲೋ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಕ್ ಒಪೆರಾನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ನೇಮ್ ದೀಸ್ 3 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್? Galactosidase, Okay, beta galactosidase, right thing, Anita. Next, permease, permease, transacetylase. acetylase, Transacetylase. very good. So this is the concept of lac-operon, and regarding the concept of human genomic project, we are going to discuss in the next session. Okay, na? Any doubts? No, ma'am. Okay, boys, any doubts? Boys, any doubts? No, ma'am. Okay, fine. Then let me end up the session here. Have a nice day. Take care. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye, ma'am. Okay, ma'am.